কুয়াশায় ঘেরা পাহাড়ের মাঝে যদি একটা ছোট্ট বাড়ি হতো তাহলে কেমন হতো? ঠিক এইরকমই একটা বাড়িতে আজ আপনাদের নিয়ে যাব। কিন্তু বাড়িটা পাহাড়ের ঠিক কোন জায়গায়, কিভাবে যেতে হবে আর কত খরচ পড়বে সব কিছু জানতে হলে ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে হবে। চলুন ঘুরে আসি কুয়াশায় ঢাকা এলাচের দেশ চিসাং থেকে। চিসাং উত্তরবঙ্গের কালিম্পং জেলার একটা ছোট্ট জনবসতি। প্যারেন, তোদে এবং তাংতার নাম আপনারা হয়তো অনেকেই শুনে থাকবেন। এই গ্রামটি প্যারেনের থেকে জাস্ট একটু ওপরেই পাহাড়ের চূড়ার ওপর অবস্থিত। আপনি যদি ট্রেনে আসতে চান, নিয়ারেস্ট রেলওয়ে স্টেশন এনজিপি। প্লেনে আসতে হলে নিয়ারেস্ট এয়ারপোর্ট বাগডোগরা এয়ারপোর্ট। আর যদি আমাদের মতন রোড ট্রিপ করতে চান তাও করতে পারেন। শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি বাসিন্দাদের জন্য উইকেন্ড ট্রিপ ডেস্টিনেশন হিসাবে একে ভাবা যেতেই পারে। গ্রামটি ছোট্ট হলেও এর বিশেষত্ব কিছু কম নয়। বিশ্বের সুগন্ধি এলাচ উৎপাদনের জন্য এই গ্রাম বিখ্যাত। এখানে উৎপন্ন হয় নানান ভেষজ বা মেডিসিনাল প্লান্টস। যেহেতু ছোট্ট এবং অপরিচিত একটি গ্রাম, তাই চিরাচরিত হোটেল সুবিধা আপনি এখানে পাবেন না, তবে বেশ কিছু হোমস্টে সুবিধা অবশ্যই রয়েছে। গুগলে যদি আপনি চিসাং লিখে সার্চ করেন তাহলে ওয়াইল্ডউড রিট্রিট বলে এই হোমস্টেটা আপনি পেয়ে যাবেন। যদিও এটিই বেশ বিখ্যাত হোমস্টে এবং প্রচুর সেলিব্রিটি এখানে এসে থাকেনও। কিন্তু আমরা 9 জন ছিলাম এবং আমরা সেখানে বুকিং পাইনি, কারণ শুধু 2টো রুমই তখন অ্যাভেলেবেল ছিল সেখানে। তবে হতাশ হবার কিছুই নেই। ওয়াইল্ডউডকে বাঁদিকে রেখে আপনাকে আরেকটু 2 কিলোমিটারের মতন উপরে উঠে যেতে হবে, তাহলেই স্বপ্ন পূরণ। কোন স্বপ্ন? ওই যে বলেছিলাম, পাহাড়ের কোলে ছোট্ট বাড়ি, দ্য সেরিন একর্স ফার্মস্টে। ডেভিড এবং তার পুরো ফ্যামিলি মিলেই এই হোমস্টে চালায়। রুমগুলো যেমন সুন্দর তেমনই গোছানো। যদি বলা হয় তাহলে তারা এক্সট্রা বেডিংয়ের ব্যবস্থাও করে দেবে। This is the room tour video. This is the room where my parents and my grandmother was staying. 1 double bed, 2 people can adjust here, and 1 single bed. Though there was a table when we came here, but we asked David to put a bed here and he did that. So yeah, 1 single bed is here and the bathroom is here. That one is toilet, neat and clean, and this is for bathing purpose, as you can see. And geyser is there, so no worry. Pretty spacious room. And from here there is another adjacent room where again double bed has been provided. In this room Titir and Kakin was staying. So many books are here kept. This is the fireplace. Fireplace is here. From window you can see the outside view. See, this is very nice. Now I'll take you to the another room. 2 people can adjust here, but we will not recommend that. 1 people can easily and comfortably can sleep here. Here another window, and from here you can see the view again. And there you can see my brother is standing enjoying the view. Yeah, this is great. This room does not have any attached toilet or bathroom, except that everything is fantastic. This is a common dining hall, dining space. Now I'll take you to the another room. Again double bed is there, and yeah, this is the attached bathroom. I'm not going to show that because all bathrooms are same. And from here you can enjoy this view. Table has been provided, and here another view. Most importantly, each of 3 rooms or each of 4 rooms has fantastic view. If you are lucky,
You will enjoy the view. দিন গড়িয়ে ধীরে ধীরে পাহাড়ে সন্ধ্যা নেমে এলো আর আমরা নিজেদের মতন করে নিজেদের স্টে এনজয় করতে থাকলাম। চলুন দেখে নিই সবাই কি কি করছে। লালির কি চলতেছে? লুডো লুডো। সন্ধ্যাবেলা তোমরা কি করতেছো? সিরিয়াল দেখতেছি। আর বুকা তুই কি ঘুমায় উঠলি? তো চুলগুলা তো সব খাড়া খাড়া, তুমি চিৎপাত কেন? ও মা, সারাদিনও মানে শুই না, এখন শুইলাম। কালকে প্রত্যেক কাঁধে নিয়ে বের হবে। তার জন্য সে চিন্তা করে যাচ্ছে। And this is an evening walk, I think the most exciting thing for us. And we have our guide. পূর্ণিমার রাতে অন্ধকার রাস্তার মধ্যে দিয়ে হাঁটা এবং চাঁদের আলোয় ভুটানের বিখ্যাত তেন্দু ভ্যালি, এমন দৃশ্যকে অগ্রাহ্য করা যায়? যদি আমরা সঠিক সময়ে না আসায় খুব ভালো করে কিছু দেখতে পাইনি। হাঁটা শেষ করে রিসর্টে ফিরে আসি, কারণ বারবিকিউ আছে, সেটা তো মিস করা যাবে না। This is the way to barbecue. Yes. And I'm the first person waiting in queue for the barbecue. এবার চলে আসি বাঙালির খাদ্যরসিক দিকটির দিকে। তিনটি মিলেই ছিল অথেন্টিক বাঙালি আনা, ফার্ম ফ্রেশ ভেজিটেবল আর তেমনই সুন্দর রান্না। Lali, কেমন খাচ্ছিস স্যার? My grandmother-in-law is already completely veg and my mother-in-law is almost close to stepping into that phase. It's like Jain veg where no garlic or no onions will be served. And it was so good of David that I communicated this and he had made all the arrangements for each and every specific requirement. It's a very good morning from Chisang. I just woke up and Pratha is still sleeping. Everyone is sleeping, I think. I will explore the place a little bit. Let's see. Good morning. Urin. পাহাড় যেন বেলায় বেলায় রূপ বদল করে, রাতে যেমন, বিকেলে অন্যরকম, আবার সকালে একেবারে আলাদাই একটা রূপ। শিশিরে ভেজা ঘাসগুলো যেন সূর্যের আলোয় ঝলমল করছিল। এই দৃশ্য দেখে আর নিজেকে আটকে রাখা যায় না, তাই বেরিয়ে পড়লাম এক্সপ্লোর করতে। সঙ্গে ছিল এই ছোট্ট বন্ধুটি। মনে হচ্ছিল পাহাড়ের উপর ছোট্ট বাড়ির স্বপ্নটা যেন চোখ খুলে দেখতে পাচ্ছি। চিসাং যেমন এলাচের জন্য বিখ্যাত, তেমন ঔষধি গাছের জন্য তার নাম রয়েছে। Those hills are the Bhutan hills, and if I'm not wrong, that one, if you can see, Bindu Valley of Bhutan. এই হোমস্টের পাশ দিয়ে একটি ছোট্ট ট্রেক করার রাস্তা রয়েছে। অনেক হাঁটাহাঁটির পর ব্যাক টু হোমস্টে। This is the place where we had barbecue last night. So from here you can see the entire Serene homestay. Shower, good morning. Good morning, good morning. তাও বললাম দাঁত লাগাচ্ছ নাকি? গুড মর্নিং। গুড মর্নিং। ঘুমাচ্ছে সবাই। চায়ে চুমুক দিতে দিতে সামনেই ভুটান পাহাড়। যাও, এটা পাবাই। This is good morning from my side. It's 8:30 in the morning and now I am trying to have a cup of tea and then I am going to the backside of this property. You will be there with us, you can see.
we are going to take this a bit of trekking route. This part where you saw our bike standing, it's 0 kilometers, means the end of road. And now we will update you whether it is worth going this side or not. শহরের কোলাহল থেকে দূরে একটু শুদ্ধ বাতাস নিয়ে নিজেদের একটু তরতাজা করতে হাঁটা লাগালাম ফরেস্টে। Well, the forest trekking is continuing and we see something that we assume to be the end point of this trek. And the view itself is not less mesmerizing in here. So that's the stone path, end point of our trekking as of now. It's pretty common in the trekking routes. What we think as the end point is never the end. And as we showed you, it is still continuing further, but I don't think we'll continue. So we'll be taking some time off here. Now we are going back to Serene because our breakfast has been served. So it's 10:15. We are having breakfast. Thank you. सबसे बड़ा गिफ्ट है बहुत अच्छा। Bye, ma'am. Thank you. Bye bye. हाँ. धन्यवाद Thank you so much. Bye bye. দাঁড়ান দাঁড়ান দাঁড়ান, চলে যাবেন না। ভিডিও কিন্তু এখানেই শেষ নয়, তাই বলছি একটু অপেক্ষা করে যান। আমাদের ঘোরা তো শেষ হয়নি, এখনো ডলগাঁও যাওয়া বাকি। সমস্ত কষ্ট ভিডিও শেষে আপনারা পেয়ে যাবেন। Just to reconfirm, we are going to Dolgao viewpoint and then you will see us at Sir Santosh Chhetri residence to have lunch. Before we move on from Dooars, we'll have the last chat with him. ডলগাঁও চিসাং থেকে জাস্ট 22 কিলোমিটার নিচেই অবস্থিত। অসাধারণ একটি ভিউ পয়েন্ট। ডলগাঁওয়ের সম্পূর্ণ ভিডিও দেখতে ওপরের আই বাটনে ক্লিক করতে হবে। Last time we came here and we stayed here. If you did not check our video, so click on that card. All Tanishka Sanyal fans, just look at it. And this is her face. She has taken the sip of water through her right hand and she wants to believe that it is a mistake. ডলগাঁওয়ের এই হোমস্টে বুক করতে হলে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে হবে। এবার ঘরে ফেরার পালা। সন্তোষ স্যারের থেকে বিদায় নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। এবার দেখে নেওয়া যাক চিসাংয়ে মোট কত খরচ পড়তে পারে। থাকা খাওয়া নিয়ে পার পারসন পার নাইট ১,৫০০ এবং বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ৮০০ এবং ড্রাইভার সাথে গেলে তার জন্য ৫০০ টাকা পড়বে। তাই আর দেরি না করে এক্ষুনি স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারটিতে যোগাযোগ করে আপনারা চলে আসুন দ্য সিরিন একর্স ফার্মস্টেতে। আর শুধু চিসাং কেন, আশেপাশের প্যারেন, তাংতা, তোদে, ঝালং, রঙ্গ, বিন্দু সব জায়গাগুলি ঘুরে যান। এই জায়গাগুলির ওপরেও আমাদের ভিডিও বানানো রয়েছে, সবগুলোর লিঙ্ক আপনারা ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন। So the ending of entire Dooars drive destination comes with a bit of exhaustion, bit of satisfaction and a lot of enjoyment. All in all, from first of we, ride safe, stay tuned. Stay colorful. Bye bye. Bye bye.